discuss about 3 charts. Okay, so number 1, please write down chart number 1. A 5-year-old boy, 5-year-old boy presents with edema on the face and Anasarca, that means facial edema and Anasarca. On investigation revealed total serum protein total serum protein 3 gram per dl. Serum cholesterol 600 milligram per dl. In urine, proteinuria. Proteinuria. So, what is your probable diagnosis? Five-year-old boy presented with facial edema and Anasarca, and total protein is 3 gram per dl, cholesterol 600, and in urine it is proteinuria. So, this is a case of probable diagnosis is কি মনে হচ্ছে? Proteinuria আছে, pediatric age group patient, 5 year. বাচ্চাদের কি হয়, কমন কি হয়, বাচ্চাদের কমন একটা ডিজিজ হয় যেটা প্রোটিনিউরিয়া দেখা যায়, ভেরি কমন। কি কোয়াশিয়রকার হতে পারতো, বাট ইন কেস অফ কোয়াশিয়রকার সেরাম কোলেস্টেরল কি বেশি থাকবে? ডেফিসিয়েন্সি অফ প্রোটিন থাকবে। ইউরিনে কি প্রোটিন আসবে কোয়াশিয়রকারে? আসবে না প্রোটিন। আর কি হতে পারে বল? কোয়াশিয়রকার পড়ানোর সময় বলেছিলাম নেফ্রোটিক সিনড্রোম। Nephrotic syndrome very common in this age group. Okay, so difference between the kwashiorkor and nephrotic syndrome, that is urine here is proteinuria কিন্তু kwashiorkor থাকবে না, আর কোলেস্টেরল এখানে ইনক্রিজ আছে অনেক, এটা সাধারণত নেফ্রোটিক সিনড্রোমের সাথে অ্যাসোসিয়েশন থাকে। সো probable diagnosis this case may be of nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome. So what is nephrotic syndrome? It is a clinical syndrome where we can see that is massive proteinuria, and this proteinuria is in nephrotic range. Nephrotic range proteinuria. Nephrotic range মানে কত জানিস? কত? More than? Any idea? More than 3 gram per day. This is called nephrotic range proteinuria. So in nephrotic syndrome there will be nephrotic range proteinuria and there will be hypoalbuminemia. Hypoalbuminemia and hypercholesterolemia. That means increased cholesterol level, and the clinical symptom will be edema. Generally facial puffiness, but in the later stage
there will be development of Anasarca. Okay, so this is called nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome. আচ্ছা এই যে proteinuria বলছি বলতো normally in urine there is protein present or not in normal person? কি না তোরা বল নরমালি থাকে প্রোটিন ইউরিনে ইউরিন হ্যাঁ অল্প থাকে কে বললি বল কতটা থাকে যেটা থাকে তার নাম কি যে প্রোটিনটা থাকে ঠিকই বলেছিস অল্প থাকে বল এটা অনেক কবার বলা হয়েছে সো নরমালি লিটল অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিন is present in urine ঠিক আছে না বলবি না কখনো থাকে খুব কম থাকে and the level is less than 150 milligram per day 150 milligram এর কম protein present থাকবে মানে if we collect 24 hour urine then we can see that total protein present in the 24 hour urine will be less than 150 milligram per day 24 ঘন্টায় ওকে পার ডে সো দ্য মেইন প্রোটিনস আর কি থাকে এর মধ্যে ট্যাম হর্সফল হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য নেম ট্যাম হর্সফল প্রোটিন কি শুনিসনি কেউ প্রথম শুনছিস ট্যাম হর্সফল প্রোটিন ট্যাম হর্সফল প্রোটিন মেইনলি দেন লিটল অ্যামাউন্ট অফ অ্যালবুমিন then alpha 1 microglobulin so mainly TAM horsefly protein এটা এক্সামিনার শুনতে চাই TAM horsefly protein and little amount of albumin কিন্তু থাকে so the value is less than 150 milligram per day so when we will call proteinuria will be called proteinuria will be called when the amount is more than 150 milligram per day more than 150 milligram per day so proteinuria is called when the amount of protein is more than 150 milligram per day so this proteinuria there are 3 stages so normal that is less than 150 then nephritic range that is 150 to 300 and nephrotic আচ্ছা না এখানে 3 এখানে আছে B9 300 so basically when the protein is more than 150 milligram per day then it is called proteinuria and in case of albumin এর কত থাকে নরমাল কত albumin in case of albumin this is total protein and in case of albumin less than 30 milligram per day it is normal less than 30 milligram per day it is normal so have you heard the term about microalbuminuria when the albumin level is 30 to 300 milligram per day then it is called microalbuminuria so for detection of the microalbuminuria একটা short note আসতে পারে ঠিক আছে so for detection of microalbuminuria we do কি করি আমরা বলেছিলাম আগেও ACR what is the full form of ACR এর full form কি রে albumin creatinine ratio
সো অ্যালবুমিন ক্রিয়েটিনিন রেশিও কি করে করা হয়? অ্যালবুমিন ক্রিয়েটিনিন রেশিও কিভাবে করা হয়? নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে, বল। বল কি রে, অ্যালবুমিন আর ক্রিয়েটিনিন রেশিও কি? অ্যালবুমিন ইজ টু ক্রিয়েটিনিন, ঠিক আছে, অ্যালবুমিন ইজ টু ক্রিয়েটিনিন, অ্যালবুমিন ইজ টু ক্রিয়েটিনিন। So microalbuminuria, then macroalbuminuria, that is more than 300 milligram per day. So in case of microalbuminuria, we do ACR. ACR is albumin, serum albumin is to serum creatinine, and the unit is milligram per gram of creatinine. আচ্ছা, এটা এত তোদের এটা ডিটেইলস এর করার দরকার না, এটা 152 এরকম করে দে। নরমাল বলবি লেস দেন 150, নেফ্রাইটিক রেঞ্জ বলবি 150 টু 3000 মিলিগ্রাম পার ডে, ঠিক আছে, অত ডিটেইলসে যাওয়া দরকার। নরমাল লেস দেন 150, নেফ্রাইটিক 150 টু 3000, এন্ড মোর দেন 3000 মিলিগ্রাম মানেই তো এটা 3 গ্রাম হয়ে যাচ্ছে, যেটা নেফ্রোটিক সিনড্রোমে হচ্ছে। 3 গ্রাম পার ডে সেটা হলো নেফ্রোটিক রেঞ্জ। আর অ্যালবুমিনের ক্ষেত্রে নরমাল লেস দেন 30, যদি উইদিন 30 টু 300 দেন ইট ইজ কল্ড মাইক্রোঅ্যালবুমিনিউরিয়া, and more than 300 it is called macroalbuminuria. এই মাইক্রোঅ্যালবুমিনিউরিয়া আমরা কি করি? বাই এসিআর, আমরা এসিআর দেখি, অ্যালবুমিন ক্রিয়েটিনিন রেশিও। অ্যালবুমিন ক্রিয়েটিনিন রেশিও যখন করব, দেন দ্য ইউনিট উইল বি মিলিগ্রাম পার গ্রাম অফ ক্রিয়েটিনিন। তখন কিন্তু আর মিলিগ্রাম পার ডে হবে না, বিকজ ইটস এ রেশিও and it is expressed as milligram per gram of creatinine. Okay, so ACR, milligram per gram of creatinine. So for microalbuminuria we do ACR, that is albumin creatinine ratio. So these are about the proteinuria. আচ্ছা, what are the causes of proteinuria? কি কি কজ হয়? glomerulonephritis, very good, এটা একটা মানে প্রাইমারি রেনাল কজের মধ্যে। আর সেকেন্ডারি কজ বল কিছু? মেইনলি হলো if there is disruption of the or damage of the glomerulus basement membrane, যদি কোনো ড্যামেজ হয়, so the protein will pass through the glomerulus. so আর কি কজ হতে পারে? কিসে গ্লোমেরুলার মানে বেসমেন্ট মেমব্রেনের ড্যামেজ হতে পারে? সেকেন্ডারি কিছু কজ, মোস্ট কমন লিভার ডিজিজে গ্লোমেরুলাস ড্যামেজ হবে কেন? হাইপারটেনশন, diabetes, diabetic nephropathy, very common cause. Okay, hypertension, diabetes. Then some autoimmune disease like SLE, full form of SLE, systemic lupus erythematosus, SLE. So primary cause ও যেটা বললো, most common cause is glomerulonephritis. Write down, answer তো বলতে পারছিস, এটা ধরবে পরীক্ষাতে। So the causes of যদি বলে proteinuria, তাহলে কি বলবি? Primary cause like renal disease, example glomerulonephritis. And secondary cause কি? Secondary cause হলো hypertension, then diabetes, that will lead to diabetic nephropathy, then some autoimmune cause like SLE, okay, or other any autoimmune cause. এগুলো হলো main cause of proteinuria. So when protein will appear in the urine, কি বলবি যদি জিজ্ঞেস করে? When there is damage of glomerular basement membrane. Normally কেন প্রোটিন পাস করতে পারে না? Why protein cannot pass in the urine in normal condition? Pore size আর আরেকটা কি কজ? Charge, because albumin has negative charge and glomerular basement membrane there is sialic acid residue. So this sialic acid residue also has negative charge. So negative charge will repulsion হবে. So albumin cannot pass in normal condition. But when there is damage in glomerular basement membrane, then the negative charge will be altered. So albumin can easily pass through the urine, and also the pore size increases and the protein can easily pass through urine. So this is the cause of proteinuria. Okay, তোরা শুনলি proteinuria কেন হয়? বলতে পারবি জিজ্ঞেস করলে? বলতে পারবি তো? বল কেন হয়? দুটো কারণ বল, মেইনলি দুটো। কি কারণ? কিসের জন্য নরমালি প্রোটিন অ্যাপিয়ার করে না ইউরিনে? করে না নরমালি প্রোটিন।
মানে লার্জ অ্যামাউন্টটা করে না, ওই 150 অবধি করে। কেন নর্মালি কেন করে না? প্রোটিন তো বেরিয়ে যেত না হলে, সব কেন বেরোচ্ছে না? হ্যাঁ সেটা কোর সাইজে, কারেক্টটা কি? তাড়াতাড়ি বল, এই যে বললি শুনেছিস সব, বল। এটা ধরবে, বারবার বলে দিচ্ছি, না পারলে তোরাই পারবি না, আমারও। ঠিক আছে, সো these are the causes of proteinuria. Proteinuria কজ বল তাহলে। ঠিক আছে, সো নাও টেল মি দ্য কজ অফ নেফ্রোটিক সিনড্রোম। বলতে পারবি না, বলে দিচ্ছি, এটা তোদের পড়া হয়নি না, পারবি? কজেস অফ নেফ্রোটিক সিনড্রোম। So causes of nephrotic syndrome. Here also we have primary cause, that is intrinsic renal disease. Intrinsic renal disease. Among the intrinsic renal disease, the most common is, অনেকগুলো আছে, তোরা শুধু মোস্ট কমনটাই মনে রাখ। মিনিমাল চেঞ্জ glomerulonephritis. Minimal change glomerulonephritis. Okay, this is under the intrinsic cause. So why the name is minimal change glomerulonephritis? Because if we see under the microscope, then we can see very little amount of change under microscope. That's why the name is minimal change glomerulonephritis. The cause is not known exactly কি cause সেটা এখনো জানা যায়নি, but this is the most common cause. কিন্তু এটা কিসের জন্য হচ্ছে সেটা জানা যায়নি এখনো। So this is primary, and among secondary also we have diabetic nephropathy, that is due to diabetes. Diabetic nephropathy, then due to infection বলতে পারবি কি ইনফেকশন হলে হয়? ইনফেকশন ডিউ টু বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাই। বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাই, বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাই। আমাদের এই চার্টে দেওয়া নেই, বাট পেশেন্টের যদি হিস্ট্রি নেওয়া যায় তাহলে পেশেন্ট উইল গিভ a recent history of throat infection. 7 to 10 days back, the mother will give a history that her child was suffered from a throat infection 7 to 10 days back. So, and after that, this nephrotic syndrome will develop. So, infection like beta hemolytic streptococci. Again, among secondary cause, there will be autoimmune disease like SLE. Autoimmune disease like SLE. Then drug toxicity, some drug toxicity, কি drug যেমন NSAIDs. What is the full form of NSAIDs? Non-steroidal anti-inflammatory drug. Example যেগুলো পেন কিলার হিসাবে আমরা সাধারণত ইউজ করে থাকি। এক্সাম্পল কি আছে? ibuprofen, aspirin, ibuprofen. So these are the examples of NSAID. So cause of nephrotic syndrome, that is primary, that is intrinsic renal disease. Example is minimal change glomerulonephritis. This is the most common cause of developing nephrotic syndrome in children, but the etiology is not known. Okay. Second, it is due to secondary cause. Secondary due to diabetic nephropathy. Secondary due to infection like beta hemolytic streptococci. Then secondary due to some autoimmune disease like SLE. Then secondary due to drug toxicity. Example, NSAIDs, aspirin and ibuprofen. So these are the causes of nephrotic syndrome. So clinical features ki hobe? Clinical features sense there will be edema. Okay. At first, development of facial puffiness.
যখন কিডনি ডিজিজ হয় তখন ফেসিয়াল পাফিনেসটা আগে অ্যারাইজ করে, তারপরে বাকি অন্যান্য জায়গায়, ঠিক আছে। আর যখন কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর হয়, মানে ইডিমা ডিউ টু হার্ট অরিজিন, তখন কোথায় ডেভেলপ করে বলতো ইডিমা? প্রথম পেডাল ইডিমা প্রথম ডেভেলপ করে, মানে পায়ে বায়োলেটারাল পেডাল ইডিমা, তারপরে বাকি হয়। আর যখন লিভার কজে হয় তখন কোথায় হয়? ফার্স্ট কোথায় অ্যাপিয়ার করে? জেনারেলি অ্যাবডোমিনাল সোয়েলিং হয়, তারপরে বাকিগুলো। এটা মেডিসিনে তোরা পড়বি, ক্লিনিক্যাল ফিচার্স দেখে বোঝা যায় যে ইডিমাটা অরিজিন কোথায়। ইডিমা তো অন্য যে কোনো মানে ডিজিজেও হতে পারে, তো এটা থেকে ডিফারেন্সিয়েট করা যায়। So patient will appear with edema and sometime he or she has a history of throat infection 7 to 8 days back থাকতে পারে, ঠিক আছে। So this is about nephrotic syndrome. So what will be the treatment? Treatment কি হবে? একটা হলো we have to treat the underlying causes. যদি কিছু secondary underlying pathology থেকে থাকে, so we have to treat like infection, like diabetes, আরো যদি কিছু থেকে থাকে. But the another most important part of treatment is administration of steroid. Okay, so steroid dile drastically edema কমে যায় and patient খুব তাড়াতাড়ি recover করে. So steroid. So treatment modality, what is the approach of treatment? Approach to treatment, number one is steroid administration. Second is to treat the secondary cause. Third is fluid and salt restriction. Fluid and salt restriction. Salt restriction. Fluid and salt restriction. So steroid, then to treat the secondary cause, and third is fluid and salt restriction. কেন বলতো? কারণ পেশেন্ট ইডিমা আছে, so fluid and salt restriction করতে হবে until edema subsides. Okay, so this is about nephrotic syndrome. Why there is increased cholesterol level? Cholesterol level 600. Why there is increased cholesterol level? শুধু the diabetic nephropathy যদি না হয়, আমি তো বললাম মোস্ট কমন কজ চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে এটা হয়, মিনিমাল চেঞ্জ। তাহলে কি করে ব্যাখ্যা করবি? Anyone? Why there is hypercholesterolemia? Because there is proteinuria, that means albumin কি হচ্ছে? ইউরিন দিয়ে লস হচ্ছে। So there is decreased albumin level in serum. তাহলে body will show some compensatory mechanism. Compensatory mechanism দেখানোর জন্য কি করবে? Body will start synthesizing the another type of protein, and among that lipoprotein synthesis has increased. ঠিক আছে, তাহলে বডি দেখছে যে অ্যালবুমিন বেরিয়ে যাচ্ছে, অ্যালবুমিন লস হচ্ছে, সো ব্লাডের প্রোটিন কন্টেন্টটা অ্যামাউন্টটা ঠিক রাখার জন্য বডি উইল ইনক্রিজ দ্য সিনথেসিস অফ অ্যানাদার টাইপস অফ প্রোটিন, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল lipoprotein. তাহলে there will be elevated level of serum lipoprotein, and that's why there is hypercholesterolemia. বুঝতে পারা গেছে? So it is a compensatory mechanism, কার এগেইনস্টে না, due to loss of heavy amount of albumin. Okay, বুঝতে পেরেছিস? Increased lipoprotein synthesis, so that's why there is hypercholesterolemia. আচ্ছা, প্রোটিনিউরিয়ার ফিজিওলজিক্যাল কজ কি কি আছে? এটা তো প্যাথোলজিক্যালটা ডিসকাস করলাম। বল প্রোটিনিউরিয়ার ফিজিওলজিক্যাল কজ। হ্যাঁ, প্রেগন্যান্সি, ভেরি গুড। আর ডিহাইড্রেশনে হতে পারে না, ডিহাইড্রেশনে প্রোটিনিউরিয়া হবে না, তুই এটা বলছিস ইনক্রিজ লেভেল অফ প্রোটিন ইন সেরাম হতে পারে ডিউ টু হিমো কনসেন্ট্রেশন, ঠিক আছে, প্রোটিনিউরিয়া হবে না। আর একটা কি হয়? অর্থোস্ট্যাটিক প্রোটিনিউরিয়া, সকালবেলায় যেটা হয় অর্থোস্ট্যাটিক প্রোটিনিউরিয়া। আর কিছু হতে পারে, আর এমনি মাইনর কিছু কজ আছে, মানে ফিজিওলজিক নয়, দ্যাট অলসো প্যাথোলজি, দ্যাট ইজ ইন কেস অফ ফিভার অর জেনারেলাইজড ইলনেস, সেটাতেও ফিভারে বা ইউটিআই ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে প্রোটিন কিন্তু আসতে পারে, ঠিক আছে। সো দিস আর দ্য আদার কজেস অফ। Was brought to the hospital in semi-conscious state. Semiconscious. Semiconscious state with recurrent vomiting. With recurrent vomiting. A known hypertensive patient was brought to the hospital in semi-conscious state with recurrent vomiting. Examination of blood revealed blood sugar 90 milligram percentage, blood urea 130 milligram percentage,
then creatinine 6.6 milligram percentage, then uric acid 9.2 milligram percentage, then inorganic phosphate that is 6.2 milligram percentage. What is your probable provisional diagnosis? So patient is semiconscious and hypertensive with history of recurrent vomiting. কি মনে হচ্ছে প্যারামিটার গুলো বল কি কি আছে ব্লাড সুগার ইট ইজ নরমাল লেখা হয়েছে সবারই ব্লাড সুগার ইট ইজ নরমাল ওই রেফারেন্স রেঞ্জগুলো চার্টে দেওয়া থাকবে না এটা লিখে নে চার্টে শুধু ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে সো ব্লাড সুগার লেভেল নরমাল কি রে এটা বলতে এত কষ্ট হচ্ছে সেরাম ইউরিয়া 130 কত হয় করেছিস তো ইউরিয়া এস্টিমেশন কত বল তাও মোটামুটি বলো তো মানে এক্সাক্ট বলতে হবে না অ্যারাউন্ড তাও কত দেখে কি মনে হচ্ছে বেশি না কম সেটা আগে বল বেশি তো অবশ্যই 130 নরমাল কত মোটামুটি 15 to 45 ওকে দেন ক্রিয়েটিনিন বল স্লাইড 6 তো ওটা কি হাইপার নাকি হাইপো হাইপার নরমাল কত হ্যাঁ বাবারে না অত নয় বল হ্যাঁ মোটামুটি তাও তোরটা অ্যাকসেপ্টেবল মোটামুটি কত হয় 0.3 to 1.4 অবধি ঠিক আছে ইন কেস অফ মেল 1.4 in case of female it is 1.3 and in case of child it is 1.2 ঠিক আছে সো এটা অনেক বেশি আছে 6.6 দেন ইউরিক অ্যাসিডের লেভেলটা দেখ লিখে রেখেছি আর ইন কেস অফ মেল 2.4 to 6 and in case of female 3.5 to 7 then inorganic phosphate level so uric acid level has increased patient male female কিছু বলা নেই যাই হোক 9.2 আছে upper limit is 7 so uric acid is also increased and inorganic phosphate level is also increased so the patient has increased urea increased creatinine increased uric acid and increased inorganic phosphate so what is the probable diagnosis আগে বল এটা কোন মানে অর্গান বা কোন অর্গানের রিলেটেড ডিজিজ এটা সেটা বলা যায় কিডনি ভেরি গুড সো এরকম সবকিছু বেড়ে যাচ্ছে ইউরিয়া বেড়ে যাচ্ছে ক্রিয়েটিন বেড়ে যাচ্ছে তাহলে কি হতে পারে renal failure so this is a case of renal failure because all these parameters they are related to kidney function okay the kidney function কি আছে বলে ফেল তাহলে what are the kidney function main excretion of waste medical mainly nitrogenous substance that are urea creatinine and uric acid তাহলে এখানে ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন ইউরিক অ্যাসিড হ্যাজ এলিভেটেড তার মানে এক্সক্রিশন ঠিকঠাক করতে পারছে না দেন সেকেন্ড ফাংশন মেইনটেইন দা ওয়াটার ব্যালেন্স দেন থার্ড ইজ মেইনটেইন দা ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স দ্যাট ইজ সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ওকে দেন আর কি আছে হেল্প ইন হুইচ ভিটামিন কোন ভিটামিন সিনথেসিস হয় ভিটামিন ডি দ্যাট মিন্স কি ওটা কেমিক্যাল নেমটা কি ক্যালসিট্রায়াল আরো ভালো করে বলতে গেলে 125 ডাইহাইড্রক্সি কোলেক্যালসিফেরল সো এই সিনথেসিস কোন স্টেপটা হয় কিডনিতে 1 alpha hydroxylation very good আর 25 hydroxylation occurs in liver very good সো তাহলে ওখানে এটা এখানে দেয়নি তাহলে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি কিন্তু হবে আর কি হতে আর কি ফাংশন আছে হ্যাঁ ভেরি গুড আর কি আছে আরবিসি সিনথেসিসে কোনো অ্যাকশন আছে এরিথ্রোপয়েটিন সো দিস আর দ্য ফাংশনস অফ দ্য কিডনি সো
the urea, creatinine, uric acid and phosphate level is elevated. So this is a case of renal failure, and the patient is non-hypertensive. So this is a risk factor of developing renal failure. So renal failure may be chronic or acute. In case of chronic, we called it chronic kidney disease, that is CKD, chronic kidney disease. So it may be CKD, that is chronic kidney disease, or it may be AKI, that is acute kidney injury. So whether it is chronic kidney disease or acute kidney injury, we have to do further evaluation. So what are the diagnostic criteria of AKI? According to KDIGO, that is Kidney Disease Improvement Global Outcome. Kidney Disease Improvement Global Outcome, that is KDIGO. According to KDIGO, if there is increased creatinine level 1.4 times of baseline or increased creatinine level 0.3 milligram per dl and urine output that is decreased 0. less than equal to 0. ml per kg per hour for at least 6 hours. So this is acute onset. According to KDIGO, that is Kidney Disease Improvement Global Outcome, there will be increased creatinine level 1.5 times from the baseline or 0.3 milligram per dl than actual value, and there will be decreased urine output. কতটা decrease করবে? less than 0.5 ml per kg per hour. এটা কি হবে? at least for 6 hours. 6 hours ধরে মেজার করে যদি দেখা যায় এই urine output এতটা কমেছে, then we can say this is a case of AKI. Urine output decrease 0.5 ml per kg per hour for at least 6 hours. আরো ডিটেইলসে বলতে গেলে মনে রাখা যদিও দরকার নেই, এটা বেসলাইনটা 1.5 টাইমস মোর হবে ফর 7 days, or যদি রাইজ বলিস লেভেলটা 0.3 মিলিগ্রাম পার ডিএল ফর 48 আওয়ার্স। ওকে, এটা হলে the we'll call that it is a case of AKI, that is acute kidney injury. When we will call CKD, when GFR less than 60 ml per minute per 1.73 meter square for more than 3 months. So CKD when GFR, that is glomerular filtration rate, will be less than 60 ml per minute per 1.73 meter square body surface area for more than 3 months. তাহলে কি হবে? CKD কখন? যখন এই রকম GFR থাকতে হবে 3 মাস, then we will call that it is a case of CKD. আর AKI কি হবে? দেখো acute onset, ঠিক আছে? ইউরিন আউটপুট 6 আওয়ার্স এর মধ্যে এতটা কমবে, less than 0.5 ml per kg per hour, আর ক্রিয়েটিন লেভেল রাইজ করবে। সো এই দুটো ক্রাইটেরিয়া দেখে আমাদেরকে বলতে হবে যে whether it is AKI or CKD. আচ্ছা, in the case there is patient is semiconscious. Why patient is semiconscious? Because কি হবে? there is deposition of, হ্যাঁ ভেরি গুড, একটা হতে পারে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্সের জন্য, আর একটা হতে পারে যে নাইট্রোজেনাস যে সাবস্টেন্স গুলো সেগুলো কি হচ্ছে? এক্সক্রিশন হচ্ছে না। So there will be deposition of nitrogen substance and this will lead to uremic encephalopathy. So uremic encephalopathy, this is the one cause, and second cause is, as he has told, that electrolyte disbalance. There will be disbalance in sodium and potassium level. And another cause is renal failure. This will lead to metabolic acidosis. So metabolic acidosis, this will change the action or activity of different type of neurotransmitter. Okay, so this will also lead to
semi-altered sensorium, patient may be unconscious or semi-conscious. Okay. Now vomiting. Why there is vomiting? Again there is increased level of different toxic product in the body. So this will trigger the CTZ center. Okay, chemoreceptor triggered zone, and this will lead to vomiting. So semi-conscious and vomiting. আচ্ছা এটা হলো। So what are the causes of AKI? AKI এর cause কি? Any idea কি cause হতে পারে? হঠাৎ করে হবে কিডনি ডিজিজ। Number 1, write down number 1, pre-renal cause. Pre-renal. Pre-renal cause is mainly due to hypovolemia. Hypovolemia কি থেকে হতে পারে? হেমারেজ হতে পারে, সিভিয়ার হেমারেজ, সিভিয়ার হেমারেজ। Then shock, burn, then severe diarrhea, like in case of cholera, then severe vomiting, like in case of intestinal obstruction, intestinal obstruction. So among the pre-renal cause, the most common pathophysiology is hypovolemia. So hypovolemia may be due to severe hemorrhage, then burn, shock, severe diarrhea like in case of cholera, then severe vomiting like in case of intestinal obstruction. So these all causes will lead to hypovolemia. Hypovolemia means there will be impairment of renal perfusion. So impairment of renal perfusion will lead to kidney injury. So we can see that acute kidney injury or acute renal failure. So these are the causes of pre-renal. Pre-renal লেখা হয়ে গেছে। Severe diarrhea, severe vomiting. Severe diarrhea, as for example cholera, and severe vomiting example is intestinal obstruction. Intestinal obstruction. Now coming to renal cause, like renal ischemia. Renal ischemia. Then renal tubular necrosis. Renal tubular necrosis. Renal tubular necrosis. Then in case of post-renal cause, there will be stone, there will be tumor or stricture. এটা পোস্ট-রেনাল এর যে কোনো কজে এরকম লেখা থাকে দেখবি, স্টোন, টিউমার এন্ড স্ট্রিকচার। ওকে, স্টোন কোথায় হতে পারে? কিডনি, ইউরেথ্রা, ব্লাডার। স্ট্রিকচার, urethral stricture. Tumor, it may be in kidney and in case of also bladder. Again tumor may be benign or malignant. So these are stone, tumor and stricture. Then enlargement of prostate gland. Enlargement of prostate gland. So this will lead to কি হবে? স্টোন হয়েছে, স্ট্রিকচার হয়েছে, খালি ইউরিন পাস হতে পারবে না। So this will lead to increase interstitial renal pressure. There will be accumulation of fluid, that means hydronephrosis, and renal pressure, interstitial renal pressure will be increased. So this will lead to acute kidney injury. So pre-renal, renal and post-renal causes of AKI. So AKI treatment কি হবে? What will be the treatment? So actually দেখ ওখানে মেইনলি হাইপোভলিমিয়া আছে, মানে ফ্লুইডের একটা ইমব্যালেন্স আছে। সো উই হ্যাভ টু কারেক্ট দ্য ব্যালেন্স অফ ফ্লুইড। তো ফ্লুইড ইমব্যালেন্সটাকে আমাদেরকে কারেকশন করতে হবে। টু কারেক্ট দ্য ফ্লুইড ইমব্যালেন্স, দেন আর কি করতে পারি? টু ট্রিট দ্য আন্ডারলাইং কজ, সেকেন্ডারি যে কজগুলো আছে সেগুলো আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারি। অ্যান্ড দেন if we needed renal support, then we can do dialysis. Okay,
So these are the approach of treatment for AKI. Now coming to CKD. CKD cause ki hote pare? What is the cause of CKD? Any disease which is left untreated, any kidney disease which has been left untreated will lead to CKD. Kidney je kono disease jodi treatment na kora hoy, so it will lead to CKD. Okay, আর কি বলছিস বল এরপরে? Polycystic kidney disease, very good. আর আছে তোর hypertensive, diabetic, kidney disease এগুলো হতে পারে, ঠিক আছে? So main pathology is any kidney disease if left untreated then it will lead to CKD. Okay, that is chronic kidney disease. So in case of chronic kidney disease, the duration matters, that is more than 3 months. So chronic kidney disease patient আর কি symptom থাকে না, there will be anemia. Patient may be present with anemia থাকতে পারে। কেন অ্যানিমিয়া? ওই তো বললি যেটা এরিথ্রোপয়েটিন, ঠিক আছে, এরিথ্রোপয়েটিন সিনথেসিস কম হবে। আর কি হবে? পেশেন্ট মেবি দেয়ার মেবি ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি। ওকে, ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হবে। সো লো ক্যালসিয়াম লেভেল, হাইপোক্যালসেমিয়া, পেশেন্টের হাইপোক্যালসেমিয়া থাকতে পারে। সো ইন কেস অফ ট্রিটমেন্ট অফ সিকেডি, we have to treat the underlying cause at first, then we have to restrict the protein, restrict protein and salt restricted diet। এরকম বলে সিকেডি পেশেন্টের অ্যাডভাইসে লেখা থাকে protein and salt restricted diet। protein কেন? কারণ because nitrogenous substance, there is increased concentration of nitrogenous substance, that is urea, creatinine। so আরো যদি প্রোটিন কনজিউম করে তাহলে আরো লোডটা বেড়ে যাবে টক্সিক সাবস্টেন্সের। সো প্রোটিন এন্ড সল্ট restricted diet। আর ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স আছে, সোডিয়াম পটাশিয়াম, সো সল্ট রেস্ট্রিকশন ইজ নিডেড। সো প্রোটিন এন্ড সল্ট restricted diet, then we have to treat the underlying causes, যা আছে underlying cause, hypertension, diabetes, এগুলো ঠিক করতে হবে। And if the patient is anemia, then we give the erythropoietin injection। And in case of hypocalcemia, also calcium supplement is given to the patient, vitamin D with calcium। Okay, so these are the treatment modalities of chronic kidney disease। A 5-year-old girl was brought to hospital. 5-year-old girl brought to the hospital with the complaint of slow growth and pain in the bone। Slow growth, pain in the bone। Slow growth and pain in the bone। Investigation revealed blood sugar 88 milligram percentage, urea 25 milligram percentage, creatinine 1.5 milligram percentage, serum calcium 7.6 milligram percentage, 7.6 milligram percentage। Then inorganic phosphate, that is 3.0। Then serum alkaline phosphatase, that is 90। Slow growth and pain in the bone, this is also patient from pediatric age group। Blood sugar 88, urea 25, creatinine 1.5। Now look at the value of calcium, that is 7.6। Normal value is around 8 in this age group, 8.8 to 10.6। And PI means inorganic phosphate, that is 3.0। Normal is around 4 to 6 milligram percentage। And serum alkaline phosphatase, that is Ka unit, that is King Armstrong, this is 90। The normal level is around 50 to 30। So basically the patient has decreased calcium, decreased phosphate and increased alkaline phosphate activity, and
She has a bone pain and slow growth. So this is a case of ricket. Very good, ricket. Age group low calcium, low phosphate. So this is a case of ricket. So why there is increased ALP level? Increased ALP level কেন? Because low calcium ricket কি হয়? আগে ricket কি হয় বল? Due to কিসের জন্য? Deficiency of vitamin D. Deficiency of vitamin D. Okay. So what are the causes of ricket? Causes of ricket? Write down. এটা মুছে দিচ্ছি না, নিচে লিখলে অনেকে দেখতে পাচ্ছিস না। What are the causes of ricket? Number 1 is nutritional deficiency. Nutritional deficiency. Nutritional deficiency. Nutritional deficiency of vitamin D and calcium. Second is congenital. Congenital. That is কি বলে ভিটামিন ডি ডিপেন্ডেন্ট রিকেট, তাই তো? ডিপেন্ডেন্ট রিকেট. It has type 1A. Type 1A. There is deficiency of alpha 1 hydroxylase. Deficiency of alpha 1 hydroxylase. Then type 1B. There is deficiency of 25 hydroxylase. 25 hydroxylase. Then type 2. There is abnormalities and in vitamin D receptor. Vitamin D receptor. So vitamin D dependent ricket type 1. Among the type 1 there is type 1A and type 1B. Type 1A means deficiency of alpha 1 hydroxylase, মানে যেটা কিডনিতে হয়, ঠিক আছে? So defect in alpha 1 hydroxylase enzyme. Type 1B, that is 25 hydroxylase. 25 hydroxylase enzyme defect or deficiency. Then type 2. Type 2 there is abnormality in vitamin D receptor. এই দুটো enzyme abnormality and type 2 is defect in receptor. Okay? Defect in receptor. Then number 3 other cause এর মধ্যে কি আছে? Renal insufficiency, hypophosphatemia. That means decreased phosphate level also leads to ricket. So these are the causes of the ricket. So what are the pathophysiology of ricket? কি হয় ricket এ? Vitamin D deficiency. So there will be insufficient mineralization of the bone. So the bone will be soft and pliable. So the weight bearing bone will be bent. So what will be the clinical features? কি দেখা যায়? bow leg, then knock knee, then rickety rosary, এগুলো তো সব জানিস. Then frontal bruising, ঠিক আছে? pigeon chest. So these are the symptom. আর কি হয়? epiphysis যেটা diameter অনেক বেশি হয়, ঠিক আছে? So these are the clinical features of the ricket. এটা হলো cause, clinical features. Now treatment কি করবি? If there is nutritional deficiency ওখানে হয় তাহলে কি হবে? ভিটামিন ডি এন্ড ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট. ওকে, দেন congenital cause গুলোতে কি করবি? In case of type 1A there is deficiency of 1 alpha hydroxylase. So এর next productটা কি আছে? calcitriol. So calcitriol supplement হবে. In this case calcitriol supplement. Calcitriol supplement. So if there is defect in 25 alpha hydroxylase, then calcidiol. That is calcidiol supplement. Calcidiol supplement. And in this type 2 there is receptor defect. Vitamin D receptor কোথায় থাকে? কি কাজ করে? In intestine. It helps in calcium absorption. তাহলে in this case calcium absorption হবে না. So we have to give calcium supplement. Okay. So we have to give calcium supplement. Along with এগুলোর সাথে কি অ্যাডভাইস দিতে হবে? Sunlight exposure is must. Sunlight exposure. Sunlight exposure.
সেফ সানলাইট কখন কখন বলে রে, কোন টাইমটা সেফ সানলাইট? সকালে up to 10 am, then after 3 pm, this is safe sunlight. সকাল 10টার আগে কিংবা বিকেল 3টের পরে, no need to apply sunscreen. So this is safe sunlight. So these are the treatment of ricket. And if there is renal insufficiency, so we have to treat the underlying cause, and in case of hypophosphatemia also we have to treat the underlying cause. So these are the treatment modalities of the ricket. RDA কত? recommended daily allowance for vitamin D. In case of যদি আসে MCQ তো দিয়ে দিচ্ছে, in case of infant was 400 international unit per day. infant মানে up to 1 year, তারপরে 1 year to 12 year 600 international unit, আর অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রেও তাই 600 international unit, যদি MCQ তে দেয় কখনো, ঠিক আছে। ভিটামিন ডি recommended daily allowance, ঠিক আছে। দ্যাটস অল ফর টুডে। তাহলে কি চার্ট করলাম? একটা নেফ্রোটিক সিনড্রোম, আর একটা রেনাল ফেলিওর, আর একটা রিকেট। বড়দের কি বলে রিকেটের কাউন্টার পার্টটা? ইন কেস অফ অ্যাডাল্ট অস্টিওপোরোসিস, অস্টিওপোরোসিস না, অস্টিওমেলেসিয়া, অস্টিওমেলেসিয়া।